Bon, ça l'enregistre, c'est que... Allô, Francis? Oui, toi? Ouais, je voulais savoir si en partant en kayak, c'était mieux de laisser Hunter dehors ou en dedans, là, mais là, je l'ai laissé en dedans puis je suis partie. Ben là, il est en dedans, là. Il est en dedans parce que là, j'avais commencé à me préparer, il était dehors, puis là, il filait, fait que là, tant qu'à ameuter tout le plan, là, je le laisse rentrer en dedans avec les deux autres. C'est tout, là? OK. Bon, ben, c'est good. La route a bien été? OK. Bon, ben, moi, je pars avec ma GoPro installée sur mon kayak, puis je m'en vais voir, je vais vous envoyer une vidéo plus tard. Ouais, ben, je l'ai payé lancé sur Internet, là, sur Amazon, 65$, je l'avais tout avec une 4K, toutes les... Hein? Ouais, une Touch, c'est Sony qui l'a fait, c'est Dragon Touch. On va voir ce que ça va donner. Là, elle est installée, elle est décollée. Fait que, ma mère est calme. Fait que je vais aller me promener avec ça, on va voir ce que ça va donner. C'est bon, man. OK, j'attends, merci, merci bien. On se remercie, bye. Bye.